তাহলে বেসিক ক্লাস হচ্ছে যে অ্যাপ্রোচ, কি ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্রোচ। তাহলে প্রথম প্রশ্ন, সাবজেক্ট কি? ফার্স্ট নো ইয়োর বিল্ডিং, দেন নো ইয়োর ডিপার্টমেন্ট, দেন নো ইয়োর ফ্যাকাল্টি, know the number name of your faculty, and definitely you should know your place of class. That may be at the bedside, that may be in the demo room, that may be in the small lecture class. That is small group discussion. Now, today's topic is a clinical approach of bedside evaluation. Now, এটা কিসের ক্লাস? General medicine or internal medicine. So what is medicine? Medicine is a blend of arts and science. It is the most humanistic science and the most scientific art. Medicine has the goals of detection of disease, prevention of disease, or control of disease, with a view to reduce the sufferings of the patient at individual or community level. মেডিসিনের কি কম্পোনেন্ট হচ্ছে ডায়াগনোসিস। হোয়াট ইজ ডায়াগনোসিস? Diagnosis is a scientific detective work in the light of anatomy, physiology, pathobiology, supplemented or supported by certain investigations. In an attempt to launch a therapeutic strategy with a view to improve the quality of life of the patient. What are the pillars of clinical methods? There are 4 pillars of clinical method. Number 1, pattern recognition or gestalt. এটা কি? যে একটা পেশেন্টকে তার ডিমিনার, তার অ্যাক্টিভিটিস, তার চলাফেরা দেখে একটা অ্যাজাম্পশন, রাফ আইডিয়া or approximation of the idea পেতে পারি. This is the pattern recognition. As for example, facial fixity, loss of swinging of the arms during walking, and forward stooping is suggestive of Parkinson's disease. This is a classic example of pattern recognition or gestalt. Second, arborization or algorithm. That means a question invites another question that invites a question by question guide to arrive at a particular conclusion regarding the disease. For example, a patient presenting with heart disease. First question, whether congenital or not. Congenital. Cyanotic or acyanotic. Cyanotic. The pulmonary blood flow is increased or decreased. Increased, তিনখানা অপশন চলে আসছে। Truncus arteriosus, transmission of the great vessels, and total anomalous pulmonary venous connections. Decreased, Fallows or Fallows physiology. Fourth point, hypothetico-deductive method. The behavior of the patient may stimulate an imagination that can be translated into the clinical query or critical clinical thinking to arrive at a particular diagnosis. Like a patient taking phenothiazines or antipsychotic drugs presenting with features of, again, facial fixity or bradykinesia would suggest the diagnosis of Parkinson's disease. A patient with
Staggering of gait may suggest some sorts of pathology at the level of the cervical column or in the intracranial system. And lastly, যেটা আমরা পড়াই অর্থাৎ history taking and physical examination. History, that means his or her story, and physical examination. That means a thorough, meticulous, and focused exam dictated by the patient's general condition. There arises two terms, one symptoms, another is signs. What do you mean by symptoms? What do you mean by symptoms? Symptoms mean subjective complaint or statement of a subject or patient related to her or his health problem or illness. Whereas signs are objective evidence elicited by the examiner or the physician. The symptoms and signs show the diagnosis has got three components: one, symptoms; another, signs; and lastly, the investigations. So this is a triangle. One angle is formed by symptom, another by sign, and third one by investigations. A triangulation is a process to arrive at a definitive diagnosis. And diagnosis has got several components also: what, where, why, and how. So, in various settings, diagnosis has got several components. In a cardiovascular settings, diagnosis has got 5 components. In hepatology, the diagnosis has got 4 components. In a gastroenterology, diagnosis has got 3 or 4 components. So, a complete diagnosis is more than in one sentences or more than in one words. As for example, mitral stenosis of rheumatic origin, functional class being 4, associated with normal sinus rhythm and without any heart failure. All these are the components of a complete diagnosis. From the gastrointestinal point of view, cirrhosis of liver that is decompensated, or cirrhosis of liver that is non-complicated. A decompensated cirrhosis of liver, decompensated, that is complicated by variceal bleeding, ascites, or both. So, a diagnosis has got more than one operational verb or more than one operational statement. Now, history taking. First point is general particulars of the patient. Now, what are the components of general particulars of a patient? Number 1, age. What is the significance of age? Fine. আমরা ছোট ছোট কম্পোনেন্টে ভাগ করে নিচ্ছি। First, forming a rapport with the patient. Second, an indirect evidence of sex. Third, an indirect evidence of the religion. Name. তারপর age. What is the significance of age? Disease is usually age specific. A disease present at birth is known as congenital disease or congenital anomaly. Disease in childhood, disease in middle age, disease in the old age are different in category, different in presentation.
As for example, rheumatic heart disease, common in younger age group. Hemophilia, common in younger age group. Middle age group, metabolic disease like diabetes mellitus, like hypertensive heart disease, like ischemic heart disease. And in the old age, the disease of degeneration, like Alzheimer's disease, like Parkinson's disease, like stroke. So, diseases are usually age specific. Childhood disease, তার জন্য একটা আলাদা সাবজেক্ট তৈরি হয়ে গেছে যার নাম আছে পেডিয়াট্রিক্স। ফলে হিমোফিলিয়া, congenital heart disease, etc. are included in the childhood. Middle age group, the metabolic disorders, old age, the disorders of degeneration. Clear? Sex, significance. Disease may be sex specific. For example, you can't imagine prostatic cancer in a female subject presenting with hematuria or dysuria or frequency of urination. ঠিক আছে? আবার you can't imagine an uterine cancer in a male subject. So the disease is also sex specific. Name, age, sex, and religion. Significance of religion. একটু জোরে বলো, ভুল বললেও জোরে বলো। হ্যাঁ, socio-cultural practices may lead to different kinds of diseases. Tinea solium infection is much more common in Muslim, Tinea saginata in Hindus. Circumcision reduces the incidence of penile cancer. So, socio-cultural practices may influence the occurrence or prevalence or incidence of diseases. So, religion for occupation. Occupational diseases, নতুন করে বলার কিছু নেই। Asbestosis, silicosis, etc. are occupational diseases. But bladder cell carcinoma, particularly bladder carcinoma, in a setting of aniline dye industry is very much common due to occupation. তারপর অ্যাড্রেসেস। অ্যাড্রেস বলতে গেলে এখানে দুটো ফ্যালাসি থেকে যাচ্ছে। এখানে রেসিডেন্স এবং পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস দুটোর মধ্যে তফাৎ করতে হবে। তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছো যারা বর্ধমানের বাসিন্দা নাও, কেউ কলকাতায় থাকো, কেউ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে এসছো। ইন কলকাতা যেমন ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুর প্রিভ্যালেন্সটা বড্ড বেশি, ইনসিডেন্স বেশি। ইন বর্ধমান, বীরভূম ম্যালেরিয়ার ইনসিডেন্স নেই বললেই চলে। আবার লেপ্রোসি ইনসিডেন্স ওড়িশাতে অনেক বেশি, বা পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট এদিকটাতে একটু বেশি, কিন্তু সেটা বর্ধমান, বীরভূমে কম। সুতরাং সে কোথায় বাস করছে তার উপর ডিপেন্ড করছে। এক্ষেত্রে দুটো ফ্যাক্টর খুব ভাইটাল, একটা হচ্ছে রেসিডেন্স, একটা হচ্ছে পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস। তা সেখান থেকে রোগ নিয়ে আসতে পারে অথবা এখানে এসে তার রোগ হতে পারে। দুটোর মধ্যে কিন্তু মাথা ঠান্ডা রেখে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। এরপর কি বাকি থাকলো জেনারেল পার্টিকুলার্সের পর? ম্যারিটাল স্ট্যাটাস খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা তোমার মাথায় এসছে, ভালো কথা বলেছো, আমার মাথাতে ছিলই না। যাক, তার সিগনিফিকেন্স কি? সরি টু সে, ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ। সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজের সঙ্গে ম্যারেজের কি সম্পর্ক? লিভ টুগেদারও তো হতে পারে।
সরি টু সে, এটা অন্যভাবে নিও না, কেস খায়ও না, তাই নাকি? ফলে ওটাকে আমি ঠিক ধর্তব্যের মধ্যে নিয়ে আসছি না। ম্যারিটাল স্ট্যাটাসটা জেনারেলি পার্টিকুলার্সের মধ্যে না নিয়ে এসে ওটা হিস্ট্রি অফ পার্সোনাল ইলনেসের মধ্যে রাখা উচিত। কেন বলছি, প্রেগনেন্সি একটা অদ্ভুত শব্দ। প্রেগনেন্সি তো যে প্রথম কথা বললাম ম্যারিটাল স্ট্যাটাসের উপর ডিপেন্ড করে না, সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজ কারণটা ব্যাখ্যা আগেই করে দিয়েছি। নাম্বার টু, প্রেগনেন্সিও ডিপেন্ড করে না ম্যারিটাল স্ট্যাটাসের উপর বেস করে, অনেকে সিঙ্গেল মাদার হতে চায়, ওগুলো এখনকার যুগে চলবে না। একমাত্র ওটাকে ঢোকানো দরকার পড়বে ইন দ্য হিস্ট্রি অফ পার্সোনাল ইলনেস বা পার্সোনাল হিস্ট্রিতে, যেখানে তার নশিয়া, ভমিটিং আর প্রেগনেন্সি রিলেটেড যে কমপ্লেন্টসগুলো আসবে, সেক্ষেত্রে ডিগ্রি অফ জেস্টেশন অর নট, হিস্ট্রি অফ মিসক্যারেজ আছে কি নেই, সেগুলোর মধ্যে ঢোকানোর চেষ্টা করব। ম্যারিটাল স্ট্যাটাস কিন্তু জেনারেল পার্টিকুলার্সে ঢুকবে না, সুতরাং বিয়ে না করেও জেনারেল পার্টিকুলার্সে থাকা যাবে। তাছাড়া বাকিগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই লাগবে। আচ্ছা, তারপর চিফ কি, সেটা পার্সোনাল হিস্ট্রি তোর কথা বলছি, জেনারেল পার্টিকুলার্স না। জেনারেল পার্টি এলএমপি জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে তো রিফ্লেক্ট একটা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করবে আমার এলএমপি কবে, বললে জেনারেল পার্টিকুলার্স মানে হচ্ছে ইরেসপেক্টিভ অফ সেক্স তুমি জিজ্ঞাসা করে যাবে, তোমার নাম কি, বয়স কত, অমুক কি তমক থেকে বলে গেল। এইবার তুমি যদি একটা মেল সাবজেক্টকে জিজ্ঞাসা করো আমার এলএমপি কবে, তো মহা মুশকিল, মার তুলে খেতে পারো। ওরকম ওসব কোনো ম্যারিটার্সে জিজ্ঞাসা করো না, সে বিয়ে করেছে কি কারণ তোমার কি তোমার কথা আছে। তোমার যখন ডিজিজ পার্টিকুলারলি বেরোবে তখন তুমি জিজ্ঞাসা করবে সেটা বিয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। ফর এক্সাম্পল, তার একটা প্রি এক্লেমসিয়া সাসপেক্ট করছো, তা অনসেট অফ হাইপার টেনশন কবে সেটা ভাববে, তা ডিউরেশন অফ হাইপার টেনশন কবে সেটা তুমি চিন্তা করবে, জেস্টেশন হেলথ তুমি চিন্তা করবে, ব্যাপারটা বোঝা গেল? তখন সব ভাবা যাবে। তার আগে কখনো এত ম্যারাইটাল স্ট্যাটাস নিয়ে এই এজ গ্রুপে মাথা না ঘামালেও চলবে, সবে তো থার্ড ইয়ার, অনেক পরে মাথা ঘামাবে, ছেড়ে দাও। আচ্ছা যাকগে, এটা অফ দ্য ট্রাক কথাটা হয়ে গেল, সরি, আমি এই জন্য খুব দুঃখিত, ঠিক আছে। আর তোমরা তখন থেকে ম্যারিটাল স্ট্যাটাস ম্যারিটাল স্ট্যাটাস পড়েছো, আর এটাতে কি এত গুরুত্ব পাচ্ছ, এই ক্লিনিক্যাল ক্লাসে আমার মাথা জায়গাতে ঢুকছে না। সব চলে গেল, ডায়াগনোসিস বলছি, সিমটমস বলছি, সায়েন্স বলছি, পিলার্স বলছি, হাইপোথেটিক ডিডাকটিভ মেথড বলছি, সব বাদ দিয়ে শুধু তখন থেকে ম্যারিটাল স্ট্যাটাস ম্যারিটাল স্ট্যাটাস। বিয়েটা যেটা এত অবসম্ভাবী জিনিস আমি জানতাম না, ঠিক আছে। এবার চিফ কমপ্লেন্টস, চিফ কমপ্লেন, হোয়াট ইজ চিফ, অর্থাৎ মেন। চিফ ইউজুয়ালি একটা হয়, কখনো কখনো দুটো হতে পারে, ঠিক আছে, কারণ ডেপুটি থাকতে পারে, তো সেই জন্য ওয়ান আর টু ইন নাম্বার। নাম্বার ওয়ান ক্রোনোলজিক্যাল ফ্যাশন, নাম্বার টু, অর্থাৎ মেইন কমপ্লেন যেটার জন্য পেশেন্ট এসেছে তাকে আমরা বলি চিফ কমপ্লেন, ইউজুয়ালি ওয়ান আর টু ইন নাম্বার, আর should be placed in chronological fashion. তারপর হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস, সেটা কি, ইলাবোরেশন অফ দ্য চিফ কমপ্লেন্টস, পেশেন্ট যেটাকে বলেছে সেটাকে বেশ কিছু প্যারামিটারের উপর বেশ করেই ইলাবোরেটিভ স্টেজে নিয়ে আসার চেষ্টা করব, পরবর্তীকালে অন্যান্য ইনফরমেশন যোগ করে সেটাকে আবার মানে ন্যারো করে একটা কংক্রিট আইডিয়াতে নিয়ে আসার চেষ্টা করব। আমি চিফ কমপ্লেনের পরে আসছে হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস, দ্যাট মিনস ইলাবোরেশন অফ চিফ কমপ্লেন্টস অন দ্য বেসিস অফ আ কোয়েশ্চেনিয়ার অর কিউ বাই কিউ গাইড, কোয়েশ্চেন বাই কোয়েশ্চেন গাইড। তারপর আসছি হিস্ট্রি অফ পাস্ট ইলনেস। পাস্ট ইলনেস যা খুশি জিজ্ঞাসা করা যাবে না, যা খুশি জিজ্ঞাসা করতে গেলে হয়তো একটা 70 বছরের লোক সে বলে বসলো তার বয়স যখন 3 বছর ছিল তখন তো মায়ের কোলে ঘুরে বেড়াতো, সে হিস্ট্রি নিয়ে কিছু লাভ হবে না, অর্থাৎ রিলেটেড টু দ্য প্রেজেন্ট কমপ্লেন আর প্রেজেন্ট সিমটম অ্যান্ড রিলিভেন্ট। সুতরাং হিস্ট্রি অফ পাস্ট ইলনেস শুড বি রিলিভেন্ট টু দ্য present complaint or present scenario. This is the past illness.
তারপর থাকছে ইন কেস অফ ফিমেল মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রি, ম্যাটার দরকার নেই, মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রি। তারপরে কি থাকছে পার্সোনাল হিস্ট্রি, সেখানে কি থাকবে নলেজ, বলছি ফ্যাক্টস, নলেজ কেয়ার করা যাবে। সবার তো দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা সমান না, আমি দোষ দিচ্ছি না। আর দেখেও মনে হচ্ছে কিন্তু মুশকিল হয়ে যাচ্ছে কি, প্রথম কথা হচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকার ব্যাপারটাতে আমি যতদূর জানি বায়োমেকানিক্সে যেটুকু পড়েছি, which transmitted through the spinal column then through the legs to the floor। ফলে যারা একটু ওবিস বা একটু মোটা তারা কিন্তু ইউজুয়ালি বেশিক্ষণ দাঁড়াতে নাও পারে, কিন্তু যারা রোগা তারা কেন দাঁড়াতে পারছে না এটা কিন্তু আমার মাথায় ঢুকছে না, আমার ক্লিনিক্সটা এখানে কিন্তু ফ্লপ করে গেছে। দিস ইজ দ্য বিয়ন্ড অফ দ্য স্কোপ অফ মাই ক্লিনিক্স। যাই হোক ছেড়ে দাও, ওকে আওয়াজ দিয়ে বা প্যাঁক দিয়ে কিছু লাভ নেই। শুধু তাই না, এখান থেকে দুটো ইনফারেন্স আনা যেতে পারে যে ইন স্পাইট অফ inadequate weight or normal or subnormal body mass index, যদি কেউ বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে না পারে, that may indicate certain degree of weakness or fatigability. This is an example of hypothetico-deductive method. এটা না আগেই বলেছি, here are classical example of hypothetico-deductive method. যাই হোক, তারপরে আসছি পার্সোনাল হিস্ট্রির মধ্যে রাখতে হবে আমাকে ফ্যাক্টস, নলেজ অ্যান্ড জাস্টিফিকেশন, এই তিনটে কনসেপশন রুগীর আছে কিনা। আর ফ্যাক্ট বলতে কি, তার ডেমোগ্রাফিক প্রোফাইল, তার ক্লিনিক্যাল প্রোফাইল সম্পর্কে যে ইনফরমেশনটা এতক্ষণ ধরে পেয়েছি, তার বিহেভিয়ার, অ্যাটিটিউডস, মানে নলেজ এর কথাটা যেটা বলার চেষ্টা করছি সেগুলো, অর্থাৎ হেলদি লাইফস্টাইল সম্পর্কে আইডিয়া আছে কিনা, স্মোকার কিনা, ঠিক আছে। আর জাজমেন্টের কথা বলছি, সে সিট বেল্ট বাঁধতে পারে কিনা বা বাঁধে কিনা, এগুলো জাজমেন্ট, কারণ সিট বেল্ট না হলে তো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের চান্স অনেক বেশি থেকে যাবে। সুতরাং ফ্যাক্টস, নলেজ, জাজমেন্ট, এই তিনটে হচ্ছে বেসিক কম্পোনেন্ট অফ দ্য পার্সোনাল হিস্ট্রি উইথ স্পেশাল ইম্পর্টেন্স অন বিহেভিয়ার প্যাটার্ন, অ্যাডিকশন আর ড্রাগ হিস্ট্রি, ঠিক আছে, অ্যান্ড দ্য জাজমেন্ট রিগার্ডিং দ্য ডেইলি লাইফস্টাইল as well as knowledge regarding the healthy lifestyle and healthy diet. ফ্যামিলি হিস্ট্রি, অর্থাৎ কিছু কিছু ডিজিজ জেনেটিক এন্ডাউমেন্ট থাকে ডিজিজের, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই ফ্যামিলি হিস্ট্রি নেওয়া দরকার পড়ে। যেমন থ্যালাসেমিয়া, একটা এক্সাম্পল দিলাম, যেমন ফ্যামিলি হিস্ট্রির মধ্যে ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশনেরও কিছুটা জেনেটিক এন্ডাউমেন্ট থাকে। So that's all general particulars of the patient বলা হলো, চিফ কমপ্লেন্টস বলা হলো, হিস্ট্রি অফ পাস্ট ইলনেস বলা হলো, মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রি ব্র্যাকেটে ইন কেস অফ ফিমেল বলা হলো, তারপর বলা হলো পার্সোনাল হিস্ট্রি, ফ্যাক্টস, নলেজ, জাজমেন্ট মেটে গেল, লাস্টলি ফ্যামিলি হিস্ট্রি। এবার জেনারেল এক্সামিনেশন আর ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন আর ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন কী কী দেখব। ফার্স্ট হচ্ছে যে অ্যাপারেন্ট এজ, তারপর দেখার চেষ্টা করব বিল্ড, অ্যাপারেন্ট এজ, তারপর দেখার চেষ্টা করব বিল্ড, তারপর ফেসিস। তাহলে প্রথমেই আসে, আগে তিনটে ক্লিয়ার করে নিই। অ্যাপারেন্ট এজ দেখার চেষ্টা করব কেন, একটু এদিকে তাকাও না আমার দিকে কিছুক্ষণের জন্য, তারপরে চলে যাব। বলছে অ্যাপারেন্ট এজ দেখার চেষ্টা করব কেন, প্রথম কথা হচ্ছে ক্রনিক ডিসএবলিং কন্ডিশনে অনেককে বয়সের তুলনায় বুড়ো দেখায়, আবার অনেককে অ্যাথলিটকে, অনেক বুড়োকে বয়সের তুলনায় কোচি বয়সের ইয়াং দেখায়। সরি
সেজন্য অ্যাপারেন্ট এজের সিগনিফিকেন্সটা ওখানে। অ্যাপারেন্ট এজ মে মিসলিড ইউ রিগার্ডিং দ্য অরিজিনাল এজ। তারপর বলেছি বিল্ড। বিল্ড কি? অ্যাভারেজ, বাহ, অ্যাপারেন্ট বিল্ড। বিল্ড দেখতে হবে তার with respect to age and sex and ethnicity। একটা পাঞ্জাবি, একটা আমেরিকান সাহেব, একটা বাঙালি, একটা নেপালি, একটা দার্জিলিংয়ের লোক একরকম হবে না বিল্ড। এবং বিল্ড উইথ রেসপেক্ট টু এজ, সেক্স অ্যান্ড এথনিসিটি। তারপর অ্যাপারেন্ট এজ, বিল্ড ফেসিস। নর্মাল ফেসিস কি? ফেসিস সম্পর্কে কি ডেসক্রাইব করব? ধরো একটা পেশেন্ট দেখছো, ফর এক্সাম্পল হি ইজ এ পেশেন্ট, সি ইজ এ পেশেন্ট, ওর ফেসিসটাকে তুমি কি বলবে? বা ফর এক্সাম্পল তুমি একজন পেশেন্ট, তুমি বলো, তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, ও ফেসিসটা কীভাবে ডেসক্রাইব করবে? আরে ফেসিস কি হতে পারে? নর্মাল, অ্যাবনর্মাল, এটা কি ডেসক্রাইব করবে? হোয়াট ডু ইউ নর্মাল ফেসিস? ওর মুখ, তোমার মুখটা আলাদা, তোমার মুখটাও আলাদা, তোমারটাও আলাদা, তা কারটা নর্মাল? তোমারটাও আলাদা, আমারটাও আলাদা। আর নর্মাল ফেসিস বলে কিছু হয় নাই। ইচ অ্যান্ড এভরি ফেসিস ইজ নর্মাল। তুমি বলতে পারো নো ক্যারেক্টারিস্টিক ফেসিস। এই পার্টিকুলার পয়েন্টটা উল্লেখ করা দরকার আছে। ফেসিস নর্মাল আবার কি? নো ক্যারেক্টারিস্টিক ফেসিস। মুখ থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, ঠিকঠাকই আছে। তার আগে এই তিনটে, তার আগে প্রথমেই যেটা ডেলিভারিলি আমি মিস্টেক করেছি, সেটা হচ্ছে যে পেশেন্টে কনসাস ওরিয়েন্টেড কিনা আগে আমার দেখে নেওয়া দরকার আছে। নাহলে তো কোনো কিছু আমি অ্যাসেস করতে পারবো না। এজ, বিল্ড অ্যান্ড ফেসিসটা পেশেন্ট কিছু বলুক না বলুক, হেল্প করুক না করুক, আমি অ্যাসেস করতে পারবো। কিন্তু লেভেল অফ কনসাসনেস, ওরিয়েন্টেশন, এটা যদি ঠিকঠাক না থাকে তাহলে কিন্তু আমি কোনো কিছু অ্যাসেস করতে পারবো না। ফার্স্ট পয়েন্ট, লেভেল অফ কনসাসনেস অ্যান্ড ওরিয়েন্টেশন in time of place person and time। কিন্তু এটা ডিটেলসে পড়ানো হবে যখন নিউরোলজি জেনারেল এক্সামটা পড়ানো হবে। রাফলি তোমাকে বলতে হবে কনসাস অ্যান্ড ওরিয়েন্টেড, এটুকু বলে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু ওরিয়েন্টেশনের যে বিভিন্ন সাব ক্যাটাগরি, এটা যখন নিউরোলজিক্যাল ক্লিনিক্সটা হবে তখন ডিটেলসে পড়ানো হবে। তারপর নিউট্রিশন কিভাবে অ্যাসেস করব? কিভাবে মাপবে? আছে কারো? এটা ক্লিনিক্যাল ক্লাস নয়, যদি গ্রুপ ডিসকাশন। তোমার ওকে ভেসে বেগাল? না না, বুঝলাম কিছু, আমার জিজ্ঞাসা করছি ভেসে বেগাল কিনা। কারণ আমি একটু কম ভোকাল, তো জোরে কথা বলতে পারি না, জিজ্ঞেস করলাম ছোট্ট করে ভেসে বেগাল। আর আমি যে কম ভোকাল, যাক, যে কথাটা আসছিলাম যে নিউট্রিশনাল অ্যাসেসমেন্টে কয়েকটা প্যারামিটার আছে, তার মধ্যে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হবে। ডায়েট হ্যাবিট অ্যান্ড ডায়েট হিস্ট্রি অ্যান্ড ডায়েটারি প্যাটার্ন। তারপর হচ্ছে কিছু ক্লিনিক্যাল প্যারামিটার্স লাইক স্কিন ফোল্ড থিকনেস। এটা প্রথমেই আমরা মেজার করতে পারবো না, অ্যাপ্রক্সিমেশন বেড সাইডে, অর্থাৎ অ্যাপ্রক্সিমেশন অফ দ্য ল্যাক্সিটি or looseness of the skin, approximation of the laxity or looseness of the skin over the triceps, over the biceps, beneath the inferior angle of the scapula,
এই তিনটে মাত্র মাথায় রাখবে। তারপর general skin condition, hair texture and hair condition, presence or absence of edema, presence or absence of muscle wasting, কিরকম hollowness of the temporal fossa, malar prominence, indrawing of the cheeks, wasting of the dorsal interossei, wasting of the palmar interossei, status of the thenar eminence, status of the hypothenar eminence. Clear? Summarizing the pattern of nutritional assessment. Number 1, diet history including dietary habits and pattern. Number 2, approximation of the laxity of skin over the biceps, over the triceps, beneath the inferior angle of the scapula. তারপর wasting of muscles, hollowness of the temporal fossa, malar prominence, indrawing of the cheeks, wasting of the dorsal interossei, palmar interossei, status of the thenar eminence, hypothenar eminence, general skin condition, hair texture and distribution, presence or absence of edema. এতগুলো দেখব। তারপর হইল না শেষ, anthropometric measurement, body mass index. This is the most sensitive index. This is the most critical index of assessment of nutrition. It is weight in kg divided by height in meters square. Normal age 25 or less. 25 to 28 is plump. More than 28 in case of female, more than 30 in case of male is suggestive of obesity. Less than 20 indicates undernutrition. ঠিক আছে? তারপর mid arm circumference, that is calculated by a specialized caliper. কোথাও ব্যবহার করে স্কোফিল্ড ক্যালিপার, কোনো জায়গাতে অন্য ক্যালিপারের কথা বলা হয়েছে। নর্মাল ভ্যালুস কত? 12 to 13 মিলিমিটার। মিলিমিটার কি করা হবে? মিডিয়াম সার্কামফারেন্স বলছি তো। মিডিয়াম সার্কামফারেন্সটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল মেজারমেন্ট আমাদের পক্ষে রাখা খুব মুশকিল, কারণ ইট ডিপেন্ডস অন দ্য মাসেল বাল্ক, এক নম্বর। Number 2, general body build. Number 3, the demographic characteristics. কারণ এটাকে কিন্তু ক্লাসিক্যাল ডেফিনিট মেজারমেন্ট নেই। আগেই বলেছি ডেমোগ্রাফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা এথনিসিটি বা বডি বিল্ডের উপর ব্যাপারটা ডিপেন্ড করে। সুতরাং এক্ষেত্রে শুধু বলে দিতে হবে যে মিড আর্ম সার্কামফারেন্স, এটা আমরা দেখব মিড পয়েন্ট। মিড আর্ম বলতে কোন জায়গাটাকে বোঝায়? মিড পয়েন্ট অফ দ্য আর্ম কোথায়? টিপ অফ দ্য অলিগ্রেনান প্রসেস, এটাকে কি বলে রে বাবা? অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেস। সুতরাং the midpoint between the tip of the oligrenan process and the tip of the acromion process is the mid-arm. At that particular level, the circumference, a marker of nutrition. Second, skin fold thickness. This is by means of Schofield caliper. ক্যালিপারটা কিন্তু এখানে না, একটু ভুল বলেছি, রেকটিফাই করে নিচ্ছি। মিড আর্ম সার্কামফারেন্স is measured by a tape, a measuring tape. Midpoint between the oligrenan process and the acromion process. Skin fold thickness is estimated over the triceps, over the biceps, beneath the inferior angle of the scapula and over the iliac crest. এখানে একটা পয়েন্ট যোগ হয়ে গেল। কিন্তু যেটা তারপরে আসছে কি,
hip waist ratio অর্থাৎ at the level of the umbilicus our maximum waist circumference ratio usually less than 0.87. If it exceeds 0.87, it is suggestive of obesity, mainly truncal obesity. তারপর waist circumference usually less than 35 inch in case of female, less than 40 inch in case of male. তাহলে এতগুলো প্যারামিটার থাকছে। বডি মাস ইন্ডেক্স নাম্বার 1, স্কিন ফোল্ড থিকনেস নাম্বার 2, মিড আর্ম সার্কামফারেন্স নাম্বার 3, ওয়েস্ট সার্কামফারেন্স নাম্বার 4, হিপ ওয়েস্ট রেশিও নাম্বার 5। এতক্ষণে নিউট্রিশনটা আশা করি কমপ্লিট করতে পেরেছি। আচ্ছা, তারপর এবার কি দেখব? ডেকুবিটাস। হোয়াট ইজ ডেকুবিটাস? পার্টিকুলার প্রেফারেন্স ফর কমফোর্টেবল জোন। ঠিক আছে, এবার একটি পেশেন্টের ডেকুবিটাস, ওর ডেকুবিটাস কি? ও আমার চোখে এখন পেশেন্ট হয়ে গেছে। তোমার নামটা কি? নাম ফারহান। বলো তোমার ওর কি ডেকুবিটাস অফ চয়েস কি? তো বসে আছে, চয়েস কি? ওর চয়েস কি? শি হ্যাজ নো ডেকুবিটাস অফ চয়েস। ও কখনো দাঁড়িয়েছিল, তারপরে বসেছিল, তারপর শুয়ে পড়লো, এখন বসেছে আবার। তখন বসেছিল চেয়ারে, তারপরে বসলো, এখন বসে আছে খাটে, তার আগে ছিল চিৎপাত দিয়ে শুয়ে। তারপরে কি? শি হ্যাজ নো পার্টিকুলার চয়েস অফ ডেকুবিটাস। চয়েস অফ ডেকুবিটাস তো অনেকের থাকে, কেউ বাঁ কাতে শুয়ে থাকতে ভালোবাসে, কেউ ডান কাতে শুয়ে থাকতে ভালোবাসে, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু ওর কোনো পার্টিকুলার চয়েস অফ ডেকুবিটাস নেই। তোমরা নিজেই দেখলে আধ ঘন্টার মধ্যে ওর চেঞ্জ অফ পশ্চার বা চেঞ্জ অফ ডেকুবিটাস 3বার ঘটেছে। সুতরাং শি হ্যাজ নো ডেকুবিটাস অফ এনি পার্টিকুলার চয়েস। ডেকুবিটাস গেল। কি ডেকুবিটাস হতে পারে? অর্থোগনিক থাকলে সিটিং পশ্চার থাকতে পারে, লেফট ল্যাটারাল ডেকুবিটাস হতে পারে, ল্যাটারাল ডেকুবিটাস হতে পারে। ডিটেলসে যাচ্ছি না। তারপরে কি দেখবে? নেক গ্ল্যান্ডস। নেক গ্ল্যান্ডস কি দেখবে? এই তার আগে বাদ। এবার অ্যানিমিয়া। অ্যানিমিয়া কোথায়? অ্যানিমিয়া সরি প্যালোর। প্যালোর কোথায় দেখবো? লোয়ার প্যালপেব্রাল কনজাংটিভা। তারপর তোমরা তো নেল বলবেই, নেল পালিশটা সব তোমাদের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, নেলটাই মাথায় আসবে। ঠিক আছে, নেল পালিশ পরে থাকলে বুঝবি কি করে? ছেড়ে দাও ব্যাপারটাকে, হেসে উড়িয়ে দিও না। নেল পালিশ পরা জানি না, বুঝবি কি করে? বাদ দাও। প্রথম কথাটা ঠিক বলেছো। টিপ অ্যান্ড মার্জিন অফ দ্য টাং, হোয়াই নট ডরসাম? অনেকে কোটিং থাকতে পারে, অনেকে জিভ পরিষ্কার নাও করতে পারে। সুতরাং টিপ অ্যান্ড মার্জিন অফ দ্য টাং, লোয়ার প্যালপেব্রাল কনজাংটিভা। হোয়াই লোয়ার প্যালপেব্রাল কনজাংটিভা? আরে সব বইতে আছে, লিখে কি লাভ? শুধু কালি নষ্ট, খাতা নষ্ট, পরিশ্রম। শুনলেই তো হলো। এখন তোমার মাথায় কয়েকটা কাজ করতে হবে। অ্যাপ্যাক্সিয়া বা ডিসলেক্সিয়া এগুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। ফ্রন্টাল আর প্যারাইটাল লোবটাকে ছেড়ে দাও। এখন শুধু 8th নার্ভ আর কি বলবো, চোখে দেখো 10th নার্ভ, সেকেন্ড নার্ভ, সেকেন্ড আর 8th নার্ভ দুটোকে কাজে লাগাও, তাহলেই চলবে। আমি কি কোশ্চেন করলাম সেটা তো ভুলে গেলাম মাঝখান থেকে। Why in lower palpebral conjunctiva? Rich in circulation, superficiality of the circulation, and easy retractability. Lower palpebral conjunctiva, tip and margin of the tongue, soft palate, and posterior pharyngeal wall. এবার একটু ডোক গিলবে। In case of severe degree of pallor, general skin condition,
as well as palm and sole. In case of severe degree of pallor or in case of children, general skin condition and palm and sole. হয়ে গেল? সবার ক্ষেত্রে নয়। ফ্যালাসি বা লিমিটেশন কি? নেল পালিশ ইন দ্য ফিমেলস। ঠিক আছে, তারপর জন্ডিস কোথায় দেখবে? ইকটেরাস, আপার বারবার কনজাংটিভা। হোয়াই? হোয়াই? মুখগুলো সব চেনা লাগছে কিন্তু ওরা ক্লিনিক থেকে করেনি, কেন বুঝতে পারছি কোথায় দেখেছি তাকে বলছে। রাস্তাও দেখতে পারি, রাস্তা তো আমি কটা ঘুরি না। আচ্ছা, কি বলছিলাম, কেন আমরা আপার বারবার কনজাংটিভাতে ইকটেরাস দেখি? নাম্বার ওয়ান, ওয়াইডার এরিয়া। নাম্বার টু, আচ্ছা অনেক বুড়ো দেখেছো, মানে আমার থেকেও বুড়ো লোকজনদের দেখেছো? হ্যাঁ বেঁচে আছে, আমার থেকেও বুড়ো হয়, ঠিক আছে। সত্যি কথা বললাম কি, এটা কি কোনো মিস ইনফরমেশন? মিস ইনফরমেশন নয়, আমি রাস্তা ধরে দেখিয়ে দেবো যে আমার থেকে বুড়ো লোক আছে। খুব বয়স্ক লোকজনদের, আরে আমাকে বলতে হবে না, বয়স্ক লোকজনদের দেখবে যে চোখটা একটু হলদে হয়, তার কারণ হচ্ছে ডিউ টু সাবকনজাংটিভাল ডিপোজিশন অফ লিপিডস। আমরা দেখি আপার বালবার কনজাংটিভা, কারণ ডিউ টু ফোর্সেস অফ গ্র্যাভিটি সাবকনজাংটিভাল ডিপোজিশন অফ লিপিডস ইজ ম্যাক্সিমাম ইন দ্য লোয়ার কনজাংটিভা, সেই জন্য আমরা দেখি আপার বালবার কনজাংটিভা। তাহলে ইকটেরাস হলো, জন্ডিস হলো। এবার সাইনোসিস কোথায় দেখি? নেল বেডস না, নেল থেকে তোমরা কিছুতেই বেরোবে না। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম যে তোমরা বিশেষ করে এই যে ফেয়ার সেক্স সার্কিটের মহিলা ব্রিগেড, তার শুধু নেল বেড, নেল পালিশ, নেল নেল করে একদম আমার মাথায় নেল ঢুকে দিচ্ছে। আমি কথাটা হচ্ছে যে নেলটাকে একটা পরে নিয়ে এসো না বাবা, আগে প্রথম থেকে আসছি। প্রথম কথা হচ্ছে লিপস, ওরাল মিউকোসা, বাকাল মিউকোসা, হেয়ার লোবিউলস, ঠিক আছে, অ্যান্ড ফিঙ্গার টিপ। ফিঙ্গার টিপে দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তোমাদের পেরিফেরাল সাইনোসিসের ক্ষেত্রে। সাইনোসিসের ক্যাটেগরাইজেশন আছে, তার মধ্যে কীরকম আছে? সেন্ট্রাল সাইনোসিস আছে, পেরিফেরাল সাইনোসিস আছে, ডিফারেন্সিয়াল সাইনোসিস আছে, রিভার্স ডিফারেন্সিয়াল সাইনোসিস আছে। ওগুলো যখন সাইনোসিসের কেস পাবো তখন ডিটেলস পড়াবো, নাহলে আজকে দিনটা শেষ হবে না। আচ্ছা, সাইনোসিসের পর কি দেখবো? নেক ভেন্সটা দেখতে অনেক সময় লাগবে, নেক গ্ল্যান্সটা দেখিনি, তারপর যদি সময় থাকে নেক ভেন্স বলবো। নেক গ্ল্যান্স, নেক গ্ল্যান্স কীভাবে দেখবো? কী কী নেক গ্ল্যান্স আছে? ফাইন, তারপর প্যারোটিডটা গলায় আছে? প্যারোটিড যদি গলায় থাকে তাহলে তো প্যারোটিড গ্ল্যান্ডটা এখানে, এটা গলা নয়, এটাকে গলা বলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি যত জানি এখান থেকে এই পর্যন্ত গলা, এর জন্য কোনো ডাক্তারি বই পড়িনি, ডাক্তার আগে থেকে আমি এটা জানি, ঠিক আছে। থাইরয়েড গ্ল্যান্ড আমি তো ইগনোর করিনি। নেক গ্ল্যান্ডস মিনস দ্য lymphoid tissues and lymph nodes as well as thyroid gland. Thyroid gland would be discussed separately when I'm going to tell you regarding the thyroid disorders. Now going for the lymph nodes and lymphoid tissues. In the neck, there is a circular chain
ভার্টিকুলার চেন, সার্কুলার চেন, ভার্টিক্যাল চেন অ্যান্ড মিসলেনিয়াস। সার্কুলার চেনের কি আছে? ইনার মোস্ট সার্কুলার চেন কি কি? This is a collection of the lymphatic tissues, lingual tonsil, tubal tonsil, facial tonsil, tubal tonsil, and adenoids that constitute the Walde's ring. This is a virtual lymph nodes but collection of the lymphatic tissues. This is the first barrier. Then the circular chain, submental, submandibular, preauricular, postauricular, occipital. Vertical chain, upper deep cervical, lower deep cervical, jugulomohyoid, jugulodigastric. Miscellaneous, scalene group of lymph nodes or and supraclavicular group of lymph nodes. এই তো মিটে গেল। আমরা কি করে দেখব? পেশেন্টের পিছনে দাঁড়িয়ে যখন বেডসাইডে দেখাবো তখন পিছন থেকে ফার্স্ট প্লেস ইউর এটা, অর্থাৎ মিডল ফিঙ্গার আর ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, মিডল ফিঙ্গার, দেন আস্তে আস্তে এসে প্রেস করো পুরো থাম দিয়ে। এটা কিন্তু ডেমনস্ট্রেশনটা এখানে ক্লিয়ারলি হলো না, এটা যখন বেড সাইডে পড়ানো হবে তখন ডেমনস্ট্রেশনটা ক্লিয়ারলি দেখিয়ে দেবো। এটা হচ্ছে নেক গ্ল্যান্স। তারপর ক্লাবিং। ক্লাবিং কিভাবে দেখব? ওটা কি? ক্লাবিং দেখতে গেলে আমরা দেখি ফ্লোটিং সাইন, আমরা দেখি প্রোফাইল সাইন। এক কথায় বলতে গেলে ক্লাবিং সম্পর্কে বলা হয় যে ট্যানজেনশিয়াল ভিজুয়ালাইজেশন অফ দ্য লস অফ দ্য অনিকিডার্মাল অ্যাঙ্গেল। Tangential visualization of the loss or obliteration of the onychodermal angle with or without fluctuation test positivity. এর মধ্যে বাকি যে কথাগুলো বলবো সবগুলো লুকিয়ে আছে। একটা কথা বলতে গেলে tangential visualization of the loss of obliteration of the onychodermal angle, এটা গেল। with or without fluctuation test positivity. fluctuation test কি করব? নেল বেডটাকে মিডল ফিঙ্গার দিয়ে সাপোর্ট করো অথবা মিডল অ্যান্ড ইন্ডেক্সে সাপোর্ট করো অ্যাট দ্য অ্যাঙ্গেল অফ দ্য নেল বেড, ওয়ান ফিঙ্গার ফর কম্প্রেশন, অ্যানাদার ফিঙ্গার ফর অ্যাপ্রিসিয়েশন। ঠিক আছে? সাপোর্ট দ্য নেল বেড, দেন প্লেস ইউর ইন্ডেক্স ফিঙ্গার অ্যাট দ্য টু অ্যাঙ্গেলস অফ দ্য নেল, one for compression, another for appreciation. Fluctuation test may or may not be positive. In the early stage, fluctuation is negative. In the very late stage, fluctuation is negative. So, tangential visualization of the loss or obliteration of the onychodermal angle. Second point, what is floating sign? Floating sign means a fluctuation test positivity. Profile sign means the angle, that means onychodermal angle, আর একটা নাম হচ্ছে লোভি বন্ড অ্যাঙ্গেল। দেখুন অ্যাঙ্গেল যদি 180 ডিগ্রি এক্সিড করে ইজ সাজেস্টিভ অফ ক্লাবিং। কোনো কোনো বইতে বলা আছে 190 ডিগ্রি ক্রস করে, ফলে 190 যে কোনো একটা বললে পাস করিয়ে দেওয়া যাবে। দিস ইজ দ্য লোভি বন্ড অ্যাঙ্গেল। লোভি বন্ড অ্যাঙ্গেল এক্সিডিং 180 degree or 190 degree. It is the profile sign. তাছাড়া আর কি থাকতে পারে? ইন্টারডিজিটাল ডেপথ রেশিও, অর্থাৎ at the level of the nail bed তার ডেপথ দেখবে distal interphalangeal joint, তার ডেপথ মেজারমেন্ট করবে, তার রেশিও যদি মোর দেন 1 হয় is suggestive of clubbing. তার নাম হচ্ছে ইন্টারডিজিটাল ডেপথ রেশিও। লাস্ট পয়েন্ট, ইন্টারডিজিটাল ইন্ডেক্স, অর্থাৎ সামেশন অফ
10 fingers divided by 10, or summation of the 12 fingers divided by 12. That means the mean of the interdigital tape ratio. This is the interdigital index. তাহলে কি কি পেলাম? Loss, tangential visualization of the loss or obliteration of the onychodermal angle with or without fluctuation test positivity. Second, আলাদা করে কি বললাম? Levivan angle exceeding 180 degree or 190 degree. Third কি বললাম? Floating sign that means fluctuation test positivity. তারপরে কি বললাম? Interdigital depth ratio. তারপরে কি বললাম? ইন্টারডিজিটাল ইন্ডেক্স। এবং সব থেকে অপছন্দের জিনিসটা বলি তোমাকে স্যাটিসফাই করার জন্য, দ্য শ্যামরাত উইন্ডো টেস্ট পজিটিভিটি। ঠিক আছে, ক্ল্যাভিং গেল। তারপর ইডিমা, এটা বলে আজকের মধ্যে শেষ করব, কারণ আমি হাঁপিয়ে যাচ্ছি। তোমরা যদি কেউ বসে পড়ো, কেউ শুয়ে পড়ো, দুটো ঘটনায় ঘটেছে, তাহলে আমি বসে থাকতে থাকতে আমিই বা কেন শুয়ে পড়বো না? আচ্ছা ঠিক আছে, কথা হচ্ছে যে না, ইডিমা পরে ছেড়ে দেবো। হোয়াট ইজ ইডিমা? হয়ে গেল? হলো, কিন্তু আবার বলেছি এটা যেহেতু শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ, সেখানে মাঝে মাঝে একটা রাবীন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা আমার মাথায় গুড় গুড় করে, সেই জন্য বললাম হইয়া হইল না শেষ, অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করে মনে হবে হইয়া হইল না শেষ। এটা অনেকটা জায়গাতে ডেফিনেশনে কাজে লাগে। যখন ক্যামেরা বন্ধ থাকবে তখন বাকিটা বলবো আর কি, ঠিক আছে? ও বললো ঠিক কথা যে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেস, তার না, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন দ্য সেরাস ক্যাভিটি। একটা পালমোনারি ইডিমা হলো, একটা অ্যাসাইটিস হলো, একটা পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন হলো, সেগুলো কি ইডিমা নয়? কারণ কথা হচ্ছে যে এক্সেস or abnormal accumulation of fluid in the interstitial space or in the serous cavity, এই কম্পোনেন্টটা বাদ দিয়েছিল। ইডিমা আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখার চেষ্টা করব পেডাল ইডিমা, কারণ এক্ষেত্রে শব্দের উচ্চারণ করবো পেডাল এই কারণে, আমরা বেড সাইড অ্যাসেসমেন্টে আমরা তো তখন অ্যাসাইটিস বা তখন প্লুরাল এফিউশন এগুলো দেখার চেষ্টা করবো না, ওগুলো যখন সিস্টেম অ্যানালিসিস করব তখন চেষ্টা করব। তাহলে পেডাল ইডিমা কোথায় দেখব, কিভাবে দেখব, কি কি দেখব? লোয়ার এন্ড বা লোয়ার এন্ড অফ দ্য মিডিয়াল অ্যাসপেক্ট ইন দ্য প্রক্সিমিটি অফ দ্য মিডিয়াল ম্যালিওলাস। প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের মধ্যে ক্ল্যারিটি থাকবে, একটা সেন্টেন্সের মধ্যে ক্ল্যারিটি থাকবে, লেন্থ থাকবে, ব্যালেন্স থাকবে। সুতরাং লোয়ার এন্ড অফ দ্য লেগ, medial aspect and the proximity of the medial malleolus. কতক্ষণ কম্প্রেস করব? ডিউরেশন অফ কম্প্রেশন 10 সেকেন্ড টু 20 সেকেন্ডস মিটে গেল। এবার কি কি দেখব? whether pitting or non-pitting, whether symmetric or asymmetric, whether unilateral or bilateral. তারপর general condition of the skin, তারপর status of the superficial vessels। মনে থাকবে কেন এগুলো দেখব? কারণ ইডিমা মে বি সেন্ট্রাল, মে বি লোকাল। সেন্ট্রাল কজ কি? হেপাটিক কজ, রেনাল কজ, কার্ডিয়াক কজ, কার্ডিওপালমোনারি কজ আর ম্যালনিউট্রিশন। লোকাল কি হতে পারে? অ্যালার্জিক রিয়াকশন হতে পারে, ট্রমা হতে পারে, বাইট হতে পারে, ইনফ্লামেশন হতে পারে অফ এনি সর্টস। সেজন্য এতগুলো কম্পোনেন্ট দেখা দরকার। pitting or non-pitting, unilateral, bilateral, symmetrical or asymmetrical, general skin condition and status of the superficial vessels
Yes.